Okay, after the completion of matrix and determinants chapter, students, we shall move on to the next chapter. That is very interesting topic. That is inverse trigonometric functions. Students, you are already familiar with the first year chapter, that is trigonometry chapter. The trigonometry chapter, which includes basically mainly trigonometric identities, ratios, trigonometric table, transformation formulas, allied angles, compound angles, like this. Those are the basic concepts for this inverse trigonometric functions. First year alli neevu trigonometry chapter ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. So this chapter mainly includes 4 questions for your board exams. So this chapter includes 1 marks 1 question, 2 marks 2 question, 3 marks 1 question, totally 8 marks. 8 marks ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀವು ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ CET, JEE. ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರೋಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್ಸ್ they have inverse. Similarly, for every trigonometric ratios, totally 6 trigonometric ratios are there. That is sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, secant theta, and also cosecant theta. Totally 6 trigonometric ratios are there. For those trigonometric ratios, we have to calculate the inverse. For example, see, if x equals sin theta is a trigonometric ratio and x is a variable. For this trigonometric ratios we are calculating the inverse. ಈ sin theta ಅನ್ನೋ ರೇಷಿಯೋಗೆ ನಾನು ಇನ್ವರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೈನ್ ಗೋಸ್ ಟು LHS, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಥೀಟಾ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x. Inverse for sin theta is sin inverse of x. So like this way we are calculating the inverse for every trigonometric ratios. So sin theta ಗೆ sin inverse of x ಆಗುತ್ತೆ, cos theta ಗೆ cos inverse of x ಆಗುತ್ತೆ, tan theta ಗೆ tan inverse of x ಆಗುತ್ತೆ, so on. So like this we are calculating the inverse for every trigonometric ratios. So similarly first year ಅಲ್ಲಿ ನೀವು trigonometric chapter ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಡೊಮೈನ್ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಡೊಮೈನ್ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ 6 ರೇಷಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ. ಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ರೇಂಜ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ಡೊಮೈನು. ಸೊ ಬರೋವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಡೊಮೈನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ರೇಂಜು ಅಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಡೊಮೈನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 to 1 ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 to 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -π/2 to π/2 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ -1 to 1, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 to 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0, ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -π/2 to +π/2 ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to
ಪೈವರೆಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ನಾವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ -1 to 1 ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 to 1 ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ -1 to 1 ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 to 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -π/2 to +π/2 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 0. ಆ 0 ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ -π/2 to +π/2 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -1 to +1 ಕೊಟ್ಟರೆ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ π/2. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಸೊ 6 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗೆ ಸೊ ಡೊಮೈನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ 6 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ರೈಟ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು, ಡೊಮೈನು ಮತ್ತು ರೇಂಜು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ರೈಟ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in the first year you already studied about trigonometric identities, trigonometric properties. Like that way in the second year also in the inverse trigonometric chapter, so you are also studying the inverse trigonometric properties. So 6 inverse trigonometric properties ide. So one by one proof nu kuda nodana. So now we are studying properties of inverse trigonometric functions. Properties of inverse trigonometric function. So these are all 6 proofs. 6 proof ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 6 ಪ್ರೂಫಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ sin inverse of -x. Prove that sin inverse of -x equals minus sin inverse of x. ಏನಿದೆ ಪ್ರೂಫ್? ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ sin inverse of -x equals minus sin inverse of x ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಟೇಕ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ sin ಥೀಟಾ. ನಾನು ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಲ್ಲಿದೆ? ಸೈನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ತೊಗೊತಾ ಇರೋ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದು? x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ sin ಥೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ sin goes to LHS, it becomes theta equals sin inverse of x. sin ಏನಾದರೂ LHS ಬಂದರೆ ಥೀಟಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥೀಟಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವಾಟ್? sin inverse of x ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ sin of minus theta. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ? sin of minus theta is what? Minus sin theta. Sin of minus theta is nothing but what? Minus sin theta. So here LHS as it is, sin of minus theta equals minus. What about sin theta which we have considered? Sin theta is nothing but what? X. ಇಲ್ಲಿ x ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus sin theta LHS as it is ಯೋಡಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. sin goes to RHS, that is sin will be become sin inverse of what? Minus x. So next, what about theta? In the consideration part, theta is nothing but what? Sin inverse of x. Theta is nothing but sin inverse of x. So here in the place of theta I am writing sin inverse of x equals as it is RHS, that is sin inverse of minus x. Therefore we have proved sin inverse of minus x equals minus sin inverse of x. So like this way the first property is going to be exist. Okay, next we shall move on to the second property. So that is prove that cos inverse of minus x equals pi minus cos inverse of x. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು? ಅಲ್ಲಿ sin inverse of minus x ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯಿತು? minus
sin inverse of x ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ cos inverse of minus x equals pi minus cos inverse of x ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ವೇರೀಸ್. So here again I am taking or else I am considering x equals cos theta. X equals cos theta. It is a trigonometric ratio. For this trigonometric ratio I am taking inverse trigonometry, that is theta is nothing but what cos inverse of x. Ratio trigonometry ididu inverse trigonometric ratio ಆಯಿತು. Okay, so we know that we need what pi ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಓದಿದ್ರಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ರೂಲ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ವೇರೀಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. pi minus theta varies in which quadrant second quadrant. In the second quadrant cos theta ratio is what negative. Cos theta ಏನಾಗಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. pi is nothing but what it is a supplementary angle, it does not changes the ratio. pi supplementary 180 ಮತ್ತು 360 ಬಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos of pi minus theta equals what about cos theta? Cos theta is nothing but what x. So here minus x. Next pi minus theta equals cos goes to RHS, that is cos inverse of minus x ಆಯಿತು. cos inverse of minus x ಆಯಿತು. So next what is theta in the consideration part? x equals cos theta. Theta is nothing but what cos inverse of x. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಏನು ಹಾಕೋಣ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರೂಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. Hence we proved the second property of the inverse trigonometric functions. Okay, so next we shall move on to the third inverse trigonometric property. So sin ಮತ್ತು cos ಆಯಿತು. So we shall move on to the tan, that is the tan inverse of minus x equals minus tan inverse of x. Again I am taking x equals what tan theta. x equals ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ tan theta ತಗೊತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ tan inverse of x. Theta equals what? Tan inverse of x. Again we know that from the trigonometric property tan of minus theta is nothing but what tan of minus theta ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ minus tan theta, minus tan theta. Tan of minus theta as it is LHS part minus in the RHS what is tan theta in the consideration part? Tan theta is nothing but what x. So here x appears. So minus theta equals tan goes to again right side, that is tan inverse of what minus x. Tan inverse of what minus x. Again theta is nothing but what tan inverse of x. So therefore minus tan inverse of x equals tan inverse of minus x. So therefore tan inverse of minus x equals minus tan inverse of x. So like this way we are proving the third property. First property, that is sin inverse of minus x equals minus sin inverse of x ಮತ್ತು tan inverse of minus x equals minus tan inverse of x. ಇದೆರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತು cos inverse of minus x equals pi minus cos inverse of x ಇದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, prove that cot inverse of minus x equals pi minus cot inverse of x. Okay, again I am taking x equals what, here the given is cot, I am taking x equals cot theta, x equals cot theta, then theta is nothing but what cot inverse of x. Simple, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, x equals cot theta ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ theta equals cot inverse of x ಆಗ್ತಿದೆ. we know that here in the proof we need what pi. So in this base we are taking cot of
pi minus theta as it is in terms of what cos ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದೇ ಥರ cot ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ pi minus theta ಅಗೇನ್ pi minus theta ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ cot ಏನಾಗಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ pi ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ cot theta ಓನ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cot ಆಫ್ pi minus theta equals minus what about cot theta? Cot theta is nothing but what? X. So x ಬರ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ so pi minus theta equals cot goes to right side it becomes cot inverse of minus x cot inverse of minus x in the LHS part what about theta? Theta is nothing but what? Cot inverse of x so therefore pi minus cot inverse of x equals cot inverse of what? Minus x. Hence we proved the fourth property that is the cot inverse of minus x equals pi minus cot inverse of x. Okay. So next fifth property. So prove that cosecant inverse of minus x equals minus cosecant inverse of x. Okay. Again the given is cosecant inverse of x. We are taking x equals cosecant theta. X equals cosecant theta. What about theta? Theta is nothing but cosecant inverse of x. We know that cosecant of minus theta. What about cosecant of minus theta? Minus cosecant theta. Cosecant of minus theta is minus cosecant theta. So in the LHS part cosecant of minus theta equals minus what about cosecant theta? Cosecant theta is nothing but what? X. So LHS as it is minus theta equals cosecant goes to right side so that is cosecant inverse of minus x. So here theta is nothing but what? Theta is nothing but what? Cosecant inverse of x minus cosecant inverse of x equals cosecant inverse of minus x. So like this way we are proving the fifth property. Okay, the last property that is prove that secant inverse of minus x equals pi minus secant inverse of x. Again in the proof we need what? Pi. So here I am taking x equals secant theta. What about theta? Theta is nothing but what? Secant inverse of x. So in the proof we need pi. So for that I am taking we know that secant of pi minus theta. So pi minus theta ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು? ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ secant ಏನಾಗಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. pi ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. So therefore it becomes secant in the second quadrant it will be negative. It becomes minus secant theta. Okay, so secant of pi minus theta equals minus what about secant theta? Secant theta is nothing but what? X. So x ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ. So next pi minus theta equals secant goes to right side it becomes secant inverse of minus x. So in the LHS part what about theta? Theta is nothing but what? Secant inverse of x. Therefore pi minus secant inverse of x equals secant inverse of minus x. So like this way we proved the sixth property. So you observe six properties. First property that is secant inverse of minus x equals minus secant inverse of x, and the third property that is tan inverse of minus x equals minus tan inverse of x, and the fifth property cosecant inverse of minus x equals minus cosecant inverse of x. These three are one side and another three will be similar way. Okay, so like this way we proved the sixth property. So out of these six any one proof will be as for your board exams for 2 marks. Okay dear students, still now we discussed about the six properties that is sin inverse of minus x equals minus sin inverse of x, cos inverse of minus x equals pi minus cos inverse of x, tan inverse of minus x equals minus tan inverse of x, cot inverse of minus x equals pi minus cot inverse of x,
and secant inverse of minus x equals pi minus secant inverse of x. The last one is cosecant inverse of minus x equals minus cosecant inverse of x. So these are the 6 inverse trigonometric properties. Next we shall move on to the some more properties which are going to be exist in the inverse trigonometric chapter. So that is next is so these 3 are reciprocal properties. That is the first one is sin inverse of 1 by x equals cosecant inverse of x. Now we need to prove this one. So here I am considering x equals cosecant theta. X equals cosecant theta. So after this I am taking reciprocal on both sides. I am considering x equals what? Cosecant theta. I am taking reciprocal on both sides. Taking reciprocal on both sides. That is LHS is 1 over x equals 1 over cosecant theta. 1 over x equals what? 1 over cosecant theta. So 1 over x as it is. What about 1 by cosecant theta? It is a reciprocal of trigonometric forms. That is 1 by cosecant theta is nothing but what? Sin theta. 1 by cosecant theta is sin theta. So here in RHS sin goes to LHS. So here we are getting sin inverse of 1 by x equals what? Theta. Sin inverse of 1 by x equals what? Theta. From the consideration part, that is x equals cosecant theta, we can take theta equals what? Cosecant inverse of x. From this, so here we are getting sin inverse of 1 by x equals theta. From the given data, theta is nothing but what? Cosecant inverse of x. So like this way we can prove 1 over x equals cosecant inverse of x. Cosecant inverse of x. The first property it holds. Okay. So now we shall move on to the second property, that is prove that tan inverse of 1 by x equals cosecant inverse of x. Again here also I am taking RHS part, that is cosecant inverse of x. I will not take cosecant inverse of x. Instead of this I am taking what? Consider x equals what? Cot theta. X equals what? Cot theta. So here the previous result I am taken what? X equals cosecant theta. So like this way here our RHS part, that is x equals cot theta I am taking. I am not taking cot inverse of x. Okay. Instead of this I am taking x equals what? Cot theta. We need to prove what? Tan inverse of 1 by x equals cosecant inverse of x. So like this way, so I am taking what? X equals cot theta. So here theta is nothing but what? Cot inverse of x equals theta. Cot inverse of x equals what? Theta. So in this x equals cot theta I am taking reciprocals on both sides. Reciprocal on both sides. Reciprocal on both sides. That is 1 over x equals 1 over cot theta. 1 over x equals what? 1 over cot theta. So that is 1 by x equals, what about 1 by cot theta? Reciprocal of 1 by cot theta is what? Tan theta. Reciprocal of 1 by cot theta is what? Tan theta. So again tan goes to LHS. Tan goes to LHS. It becomes tan inverse of 1 by x equals theta. Tan goes to LHS. It becomes tan inverse of 1 by x equals what? Theta. Here theta is nothing but what? Cot inverse of x. Theta is nothing but cot inverse of x. That is tan inverse of 1 by x equals cot inverse of x. So like this way the second property it holds good. That is the tan inverse of 1 by x equals cot inverse of x. We are considering what? X equals cot theta. Then theta is nothing but what? Cot inverse of x. For this x equals cos theta, so I am taking reciprocal on both sides. It becomes 1 over x equals 1 over cot theta. 1 over x as it is. 1 over cot theta is nothing but what? Tan theta. Here tan theta goes to LHS. It becomes tan inverse of 1 by x equals theta. LHS as it is, tan inverse of 1 by x. Here theta is nothing but what? Cot inverse of x. Okay. And the next we shall move on to the third property. So that is what it says. Prove that cos inverse of x equals what? Secant inverse of 1 over x. Cos inverse of x equals secant inverse of x, or else vice versa. We can take it as secant inverse of 1 by x equals what? Cos inverse of x. We can interchange like this. Okay. So again I am consider x equals cos theta. X equals cos theta.
here we should not take reciprocal form, we should take only the ratio form, that is x equals what? Cos theta. So what about theta? Theta is nothing but what? Cos inverse of x. Theta is nothing but what? Cos inverse of x, or else we can take cos inverse of x equals what? Theta. So here in the consideration part, x equals cos theta, I am taking reciprocal on both sides, reciprocal on both sides. So it becomes 1 over x equals, 1 over x equals, so 1 over cos theta, 1 over cos theta, again 1 over x as it is. What about 1 by cos theta? Reciprocal of 1 by cos theta is what? Secant theta. Reciprocal of 1 by cos theta is secant theta. Again secant goes to LHS, it becomes secant inverse of 1 over x equals theta. So in the consideration part, we have taken x equals cos theta, and theta is nothing but what? Cos inverse of x. Here theta is nothing but what? Cos inverse of x. That is secant inverse of 1 by x equals cos inverse of x. So here the three property it going to be vice versa. We can take like this also, secant inverse of 1 by x equals cosecant inverse of x. Instead of this, we can take cosecant inverse of 1 by x equals sin inverse of x. Here tan inverse of 1 by x equals cot inverse of x. Instead of this, we can take cot inverse of 1 by x equals tan inverse of x, and here cos inverse of x equals secant inverse of 1 by x. Instead of this, we can take secant inverse of x equals cos inverse of 1 by x. So like this way the properties are going to be old school. Okay, dear students, next we shall move on to the some more property. So that is, prove that sin inverse of x plus cos inverse of x equals pi by 2. So here I am take, or else we can consider, take x equals sin theta. X equals what? Sin theta. Then what about theta? Theta is nothing but sin inverse of x. I am considering, or else I am taking x equals sin theta. Here theta is nothing but what? Sin inverse of x. So for this x equals sin theta, LHS as it is, x should be as it is, and sin theta I am interchanging into cos, that is cos of pi by 2 minus theta. So ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. sin theta ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, cos of 90 minus theta, that is pi by 2 ಅಂತಂದರೆ 90, cos of 90 minus theta. 90 minus theta which quadrant? First quadrant. First quadrant all the trigonometric ratios are what? Positive. Here pi by 2, that is 90 is complementary angle. The cos will be interchanges into what? Sin theta. Sin theta ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, cos of 90 minus theta ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. So after this, cos goes to LHS. Cos goes to LHS, that is cos inverse of x equals pi by 2 minus theta. Cos inverse of x equals pi by 2 minus theta. So in the consideration part, x equals sin theta, here theta is nothing but what? Sin inverse of x. Here I am considering this as equation 1. So whatever we got, cos inverse of x equals pi by 2 minus theta, so here I am considering this as equation 2. So on observing equation 1 and 2, on observing equation 1 and 2, I am adding both the equation by adding equation 1 and equation 2. So after adding, the inverse trigonometric ratios are going to be exist in one side, that is sin inverse of x plus cos inverse of x equals, and the remaining results are going to be added in the RHS part, that is theta plus pi by 2 minus theta. Here plus theta and minus theta get cancelled. The remaining result is sin inverse of x plus cos inverse of x equals pi by 2. So like this way we can prove easily. So whatever we have considered, x equals sin theta, here theta is nothing but what? Sin inverse of x. I am considering this as equation 1. For this x equals sin theta, x as it is, sin theta can be interchanged as cos of pi by 2 minus theta. Here cos goes to LHS, that is cos inverse of x equals pi by 2 minus theta. So I am considering this as equation 2. So on observing these two equations, I am adding equation 1 and equation 2. The inverse trigonometric ratios are going to be appears in the LHS part, and remaining part going to be appears or else add in the RHS part, that is sin inverse of x plus cos inverse of x equals theta plus pi by 2 minus theta. Here plus theta and minus theta get cancelled. Remaining is sin inverse of x plus cos inverse of x equals pi by 2.
Okay, so next we shall move on to the second property. These are all similar ways. That is second property, it says prove that tan inverse of x plus cot inverse of x equals pi by 2. So here also from the previous proof, like that only we are considering that take x equals tan theta, x equals tan theta, which implies what about theta? Theta is nothing but tan inverse of x. Theta is nothing but what? Tan inverse of x. So here x equals tan theta, x as it is. Here tan theta I am interchanging into cot, that is cot of pi by 2 minus theta. So again 90 minus theta, first quadrant. In the first quadrant all the trigonometric ratios are what? Positive. Here cot also positive. So 90 complementary angle, cot interchanges into what? Tan theta. So we can write in the place of tan theta we can write cot of 90 minus theta. Similarly cot goes to LHS, that is cot inverse of x equals pi by 2 minus theta. Cot inverse of x equals what? Pi by 2 minus theta. Here I am considering this as equation 1. So on the second one this will be equation 2. Again by adding equation 1 and 2, adding equation 1 and equation 2. So we get what? Tan inverse of x plus cot inverse of x equals theta plus pi by 2 minus theta. Here plus theta and minus theta get cancelled, and the remaining is what? Tan inverse of x plus cot inverse of x equals pi by 2. So like this way we can prove easily. Okay, got it? So next we shall move on to the third property. So third property, what it says, prove that secant inverse of x plus cosecant inverse of x equals pi by 2. Similarly, so we are taking x equals what? Secant theta, which implies what about theta? Theta is nothing but secant inverse of x. So in this x equals sin theta, again I am interchanging secant into what? Cosecant by using the complementary angles, that is secant of, that is secant will be changes into cosecant of what? Pi by 2 minus theta. By using allied angles I am interchanging secant into what? Cosecant. 90 minus theta, first quadrant. In the first quadrant all the trigonometric ratios are also positive, therefore cosecant will also becomes what? Positive. So 90 is what? Complementary angles. Cosecant of 90 minus theta will be changes into what? Secant theta. So here theta equals secant inverse of x is there, no? So I am considering this as equation 1. Cosecant goes to LHS. Cosecant inverse of x equals 90 minus theta. Cosecant inverse of x equals what? 90 minus theta. Again I am considering this as equation what? 2. So on observing equation 1 and equation 2, so I am adding the both equation, that is adding equation 1 plus equation 2. So therefore inverse trigonometric ratios appears in the LHS part, that is secant inverse of x plus cosecant inverse of x equals theta plus pi by 2 minus theta. So on observing this, here plus theta and minus theta get cancelled. So the remaining part is secant inverse of x plus cosecant inverse of x equals, remaining is what? Pi by 2. Remaining is pi by 2. So like this way the three proofs are going to be exist. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸತಿ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ.